హలో హాయ్ ఎవరివన్. సో ఈరోజు మనం ఒక డ్రోన్ని పేల్చబోతున్నాం అండి. సో అదేం క్వశ్చన్ అడుగుతుంది చూద్దాం. నా పైనుంచి వెళ్తుంది ఇది, దానికి ఎంత గుండె ధైర్యం, అదేం అడుగుతుంది చూద్దాం. సో ఇక్కడ మనకి S3 బకెట్ గురించి ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడండి. విచ్ ఫార్మాట్ ఆర్ అమెజాన్ S3 బకెట్ పాలసీస్ అండ్ IAM పాలసీస్ రిటర్న్ ఇన్? ఏ ఐఎం పాలసీస్ కానీ S3 బకెట్ రిసోర్స్ బేస్డ్ పాలసీస్ కానీ ఏ ఫార్మాట్లో రాయబడతాయి? ఓకే, క్లిస్టర్ క్లియర్గా, నో డౌట్, దట్ ఈస్ జేసన్ ఫార్మాట్. ఓకే, సో లెట్స్ సి, వ్యాలిడేట్ చేద్దామండి. సక్సెస్, హురే. ఇక్కడ మనకి ఇంకొక ఏమంటారు కార్డ్ ఇచ్చాడండి, నాలెడ్జ్ కార్డ్. ఆ కార్డులో ఏం చెప్తున్నాడంటే ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఓకే, సో ఈ ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్లో లైక్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ద ట్రాఫిక్ బిట్వీన్ మల్టిపుల్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్. మనం ఎప్పుడైతే హారిజంటల్ స్కేలింగ్ చేస్తున్నాం మన సర్వర్లో ఉన్న మన సర్వర్ ఇన్స్టెన్సెస్కి, అలాంటి టైంలో మనకి ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది కావాలండి. సో మనకి ఆ కార్డ్ ఒకటి వచ్చింది. ఓకే, ఓకే, విల్ సీ ఫర్ ద నెక్స్ట్ టైం. బాయ్.